I welcome you. I welcome you to the world, this webinar on the occasion of the World Democracy Day. Here with us is, I want to introduce Mrs. Vanya Humak. She's the Executive Director of Refugees Unknown Stories Untold. What is exactly RUSU? There we go. Sorry about that. So RUSU stands for Refugees Unknown Stories Untold, and we're a nonprofit organization working to collect stories from of all of these stories from all over the world, categorize them. They could be, into categories such as torture, or women and children in prisons, or serving history. But the other thing we're doing is we're telling a much bigger story when things are in one spot. So that is the hope around that portion of RUSU. The other things that we do is we advocate for human rights. Human rights for refugees, which actually has a lot to do with democracy, which we'll be talking about today. And then we help and do empowerment programs. So we like to partner with other organizations to provide those kinds of things for refugees in need. So I will start right now, and then we will go over to you in Pennsylvania, the United States. Θα μιλήσω για τη δημοκρατία και γιατί ότι δεν πρέπει να την έχουμε δεδομένη. Η δημοκρατία, που κάποτε νομίζαμε ότι όλος ο κόσμος έχει την τάση να την επιλέγει όποτε έχει την επιλογή και να πηγαίνει σε αυτήν σαν κάτι το ενστικτώδες. Νομίζαμε ότι όλοι θα διαλέγουν τη δημοκρατία όποτε τους δίνεται η ευκαιρία. Είχαμε ανατρέψει τις δικτατορίες που είχαμε στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Μετά έπεσε το τείχος όπου θεωρούσαμε ότι υπήρχε έλλειμμα δημοκρατίας. Οι λαοί της Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ήθελαν να έχουν ένα δημοκρατικό σύστημα και να εκλέγουν τις κυβερνήσεις τους. Όμως σιγά σιγά καταλάβαμε ότι δεν είναι τόσο αυτονόητο ότι όλοι οι λαοί και όλος ο κόσμος θα διαλέγει τη δημοκρατία όποτε του δίνεται η ευκαιρία. Νομίζαμε ότι ο κόσμος θα πήγαινε όλο προς και πιο πολύ δημοκρατία. Δεν είναι αυτή η περίπτωση. Αυτή τη στιγμή, ενώ υπήρξε μια περίοδος όπου τα δημοκρατικά κράτη γίνονταν όλο και περισσότερα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια στροφή στον αυταρχισμό. Υπάρχουν κράτη που ήταν δημοκρατικά ακόμα και μέσα στην Ευρώπη. Έχουμε το παράδειγμα της Ουγγαρίας. Η Ουγγαρία είναι... Έχουμε επίσης το παράδειγμα μισοδημοκρατιών. Η δημοκρατία μπορούμε να δούμε τώρα τα τελευταία χρόνια ή δεκαετία ότι μπορεί να λειτουργεί άσχημα. Να υπάρχουν δηλαδή εκλογές, αλλά αυτές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να επηρεάζονται τελείως από έναν άνθρωπο και να μην έχει την ευκαιρία κανένας άλλος να πει τις απόψεις του και να εκλεγεί κι αυτός. Καταλάβαμε ότι η δημοκρατία δεν εξάγεται. Η Αμερική νόμιζε ότι μπορεί να εξάγει δημοκρατία στις χώρες όπου πήγαινε να εξάγει δημοκρατία, στο Αφγανιστάν ας πούμε ή στο Ιράκ, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Το μεγαλύτερο σοκ που εναντίον της δημοκρατίας νομίζω ήταν στις 6 Ιανουαρίου του 2021, όταν οπαδοί του Τραμπ μπήκανε στο Καπιτόλιο και χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να τους βγάλει και χρειάστηκε και μία μεγάλη... και αυτό λειτουργήσε σαν σαν ένας κουβάς κρύο νερό στα μούτρα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Η Αμερική δεν είναι
Ούτε στην Αμερική δεν είναι δεδομένη η δημοκρατία, ούτε στην Ευρώπη, όπως βλέπουμε με τον Όρμπαν ή με τα ακροδεξιά κόμματα. Και τη δημοκρατία πρέπει να εργαζόμαστε συνέχεια κάθε μέρα για να την διατηρήσουμε, να τη διαφυλάξουμε, να εργαζόμαστε κάθε μέρα για την ελευθερία των πολιτών να πούν τις απόψεις τους, την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να κριτικάρουν, να κάνουν να αναφέρουν αυτά που θέλουν να αναφέρουν, τις ιστορίες που θέλουν να αναφέρουν. Η δημοκρατία πρέπει κάθε μέρα να είμαστε προσεκτικοί, διότι είναι πολύ εύκολο να μας φύγει. Είναι εύκολο ένας αυταρχικός ηγέτης να καταφέρει να περάσει. Τα τελευταία χρόνια με τα social media είναι εύκολο να καλλιεργήσει απευθείας τους φόβους των ανθρώπων, να καλλιεργήσει τους πρόσφυγες σαν να είναι ο μπαμπούλας, να φέρει κόσμο μαζί του με διάφορα λαϊκιστικά θέματα που έχουν απήχηση στον κόσμο που αισθάνεται ότι δεν εκπροσωπείται από τη δημοκρατία, στον κόσμο που αισθάνεται ότι η δική του ψήφος έχει ελάχιστη επιρροή στη ζωή του και στο να αλλάξει τα πράγματα. Και αυτός ο κόσμος είναι θυμωμένος, αισθάνεται ότι δεν έχει καμία επιρροή σε τίποτα. Είναι πολύ εύκολο να απορρίψει και τη δημοκρατία. Πρέπει λοιπόν να την υπερασπιζόμαστε και να στεκόμαστε δίπλα της κάθε μέρα και να στεκόμαστε απέναντι όποτε βλέπουμε ότι η δημοκρατία απειλείται. Δεν είναι λυπηρό πολύ ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία διεθνής των αυταρχικών. Ξεκινάει θα μπορούσε να ξεκινάει από τη Ρωσία, από την Κίνα, από την Τουρκία, από την Ουγγαρία. Δεν μας νοιάζει από πού ξεκίνησε ή από πού ξεκινάει. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί όταν ενωθούν αυτή την περίοδο μπορούν να ανταγωνιστούν στα ίσα τη δημοκρατική επιλογή, τις δημοκρατικές χώρες, τη δημοκρατική παράδοση. Αυτό είναι ανησυχητικό. Θα έπρεπε να το αντιστρέψουμε, να το αντιμετωπίσουμε. Δεν ξέρω πώς. Κάποτε κάναμε είχαμε ως προϋπόθεση μια χώρα να είναι δημοκρατική για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, όπως βλέπουμε με την Ουγγαρία του Όρμπαν, δεν ισχύει αυτό. Η Ουγγαρία του Όρμπαν ολίσθενε προς τον αυταρχισμό και το Λαϊκό Κόμμα στην Ευρωβουλή δεν έκανε τίποτα για να πετάξει έξω το κόμμα Φιντές του Όρμπαν, διότι έπρεπε να τηρηθούν οι περίφημες ισορροπίες, να έχει ευρωβουλευτές. Όποτε αρχίζουμε και βάζουμε άλλα θέματα πάνω από την διαφύλαξη της δημοκρατίας, τελικά η δημοκρατία υποχωρεί, γιατί η δημοκρατία στηρίζεται στους ανθρώπους, σε αυτούς που την υπερασπίζονται. Αν πάψουν να την υπερασπίζονται, αν άλλα θέματα έχουν προτεραιότητα πάνω από τη διαφύλαξη της δημοκρατίας, τότε η δημοκρατία είναι βέβαιο ότι θα υποχωρήσει. Ένας άλλος παράγοντας που πλήττει τη δημοκρατία και γι' αυτό πρέπει επίσης να τη διαφυλάξουμε, είναι η αδιαφορία. Η αδιαφορία ευνοεί τον αυταρχισμό και την έλλειψη δημοκρατίας, τους λαϊκιστές, αυτούς που θέλουν έναν κόσμο όπου θα υπάρχουν, μερικοί θα είναι καλύτεροι από άλλους, η λευκή υπεροχή, δεν ξέρω τι άλλο. Η απάθεια, η μη συμμετοχή, όλα αυτά είναι επικίνδυνα. Είναι ενθαρρυντικό ότι στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν φέτος στη Γαλλία νωρίτερα στο χρόνο και στη Σουηδία τώρα την περασμένη Κυριακή, η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη. Έκανε ρεκόρ συμμετοχής. Από την άλλη πλευρά, το ανησυχητικό, το ενθαρρυντικό, ότι ο κόσμος συμμετείχε στις εκλογές μαζικά, συνοδεύτηκε δυστυχώς και από κάτι
αρνητικό, δηλαδή την άνοδο των ακροδεξιών δυνάμεων, οι οποίες πάντα καταλήγουν κατά της δημοκρατίας. Όσο και αν προσπαθούν να προκύψουν μέσα από τις κάλπες, όταν πάρουν την εξουσία είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσουν τη δημοκρατία, δεν είναι αδύνατον. Η μεγάλη συμμετοχή όμως οφειλόταν ίσως και σε αυτούς, δηλαδή στους ανθρώπους που ήθελαν να ψηφίσουν για να κόψουν την πορεία των ακροδεξιών. Είναι πάντα ενθαρρυντικό να συμμετέχει ο κόσμος και είναι πάντα ανησυχητικό όταν βλέπουμε αποχή 50% στις εκλογές ή βλέπουμε πλήρη αδιαφορία για εκλογές που είναι τοπικές, πιο μικρής κλίμακας. Αλλά όσο θετική και αν είναι η συμμετοχή, αν δεν διαφυλάξουμε στην καθημερινή μας ζωή, κάθε μέρα που ό,τι βλέπουμε να έρχεται εναντίον της δημοκρατίας, θα καταλήξουμε στο τέλος να μας γλιστρήσει μέσα από τα χέρια. Αυτά ήθελα να πω για να επιστήσω την προσοχή σε αυτή τη μέρα της δημοκρατίας, για την ανάγκη να δουλέψουμε όλοι και να συμμετέχουμε. Η δημοκρατία μόνο έτσι μπορεί να υπάρχει για να τη δώσουμε στα παιδιά μας. And now I give the floor to Mrs. Rumak. Will you please tell us what you want to tell us on World Democracy Day? Yes, absolutely. So I was trying to think about, what I could talk about on this very important day. And, I wasn't quite sure what other people were going to talk about. And I'm really glad that, Tanya, even though I could not understand you, I have a basic understanding of what it was that you were presenting on the importance of democracy. And I think oftentimes there are so many things that fit into democracy. We could be talking about press freedom, and one of the areas that is very closely linked with democracy is human rights. And that's something that we do work on at Refugees Unknown Stories Untold, and the importance of those human rights. Human rights are universal. So there's something that no matter our political stance, religion, gender, age, etc., every person deserves dignity. Every person deserves human rights. But those human rights actually get kind of muddled when it comes to talking about democracy specifically. And the reason for that is because we also have laws regarding human rights within democracy and what that looks like. So I thought maybe what I would talk about is the importance of human rights for refugees and how we're backsliding right now in the world, you could say, in regards to democracy. And if we just look at what has happened in the last years, we have gone through a refugee crisis, which we are still in. And that refugee crisis has created a number of different human rights abuses and violations. And so you have civil society, you have organizations, state organizations that try to bring these issues forward and to present them. And the more democratic thinking, the more forward thinking, the more democratic societies, consulates, the more democratic governments that can work or can be in power, I guess you could say, around the world, the less we're going to need to talk about human rights violations and abuses. And so I think that the importance of World Democracy Day constitutes all these very different things that are entwined into it, but we can't forget about the human rights, and the human rights especially of refugees. And I can tell you that I have collected hundreds of stories of refugees from around the world. And I spent time this summer. I was in Scandinavia, a number of countries, and then I was in Germany and also in Greece, and in France. And I was able to meet people and hear, unfortunately, the same stories
that I've heard back in 2019. And that's disconcerting to me because, you know, we are seeing more far right, we would say here in the US, governments being elected. We are seeing more pushback on immigration, which means that there's less accountability for those that are committing human rights abuses and actually forcing, purging citizens from their countries, creating more refugees in the world. And so, you know, educating ourselves on those different things that are happening, the stories, the real live stories of people that are talking about, you know, the loss of democracy, how they see their countries. I can give you an example of Turkey. I could give you an example of other countries in Africa. But Turkey, for example, has really not gone forward when we talk about democracy. I mean, it wasn't that long ago that we were looking at Turkey as, you know, having, you know, a great economy, and they were, you know, a place to look up to in the Middle East. And they have really backslided on that, and now purging, you know, their own citizens, creating human rights abuses, creating deaths on the Mediterranean, creating deaths in the Aegean Sea. You know, we're not doing a good job. We're not doing a good job. And so I think we need to work together on solutions to whatever it is that we can bring to the table. And I think that the more people that are willing to be a part of that solution making process, the more pressure we can put to keep democracy in place. So that's what I think in regards to how democracy and human rights kind of come together at a forefront, is that we all must work together to help create solutions so that we can maintain democracy and we can lessen human rights abuses around the world. And that's it for me, Tanya. From all the stories you've heard, you've collected, Yeah. Which one is one that you have close at your heart, one that impressed you the most? Yeah, well, I can tell you one that many people probably already know. I'm actually going to be doing a film screening with the producer of the film Invisible in New York City next week. And, you know, this is a film about the Kara family. And I actually met the Kara family in 2019 on a visit to Greece where I was collecting stories. And Gonja and her husband had 3 children. They lost 2 of them seeking freedom. And they were on the Aegean Sea when a boat flipped. There were a number of people in the boat. Their youngest was saved, and the 2 other ones did not survive. And so there's a film about that. And I think that's one of the very important things, is that we not only need to talk about these stories, but we need to show these stories too. And Mariana, the producer for that, did an excellent job of showing that stories. But here's why this is important to me, is because I met them in 2019, just a couple months after the incident happened. And I saw across from me a shell of a mother. Gonja was, you know, she was in so much shock, she couldn't even show any kind of emotion at all. And I stayed in touch with that family, and I got to watch them go from Greece to Germany, and they are in Germany now. And I've seen pictures all along the way. And I was able to visit them this summer, and just to see the other side of such heartbreak and, you know, such trauma, and really, you know, needless trauma, things that should not be happening at all. But to watch the resilience of some of these people that come out of such, you know, these really hard, difficult situations, I was just really so happy to see her. She is now developing a life in Germany. They have their little one with them, and Gonja is heavily involved in storytelling herself.
now. And she's part of the, I might say this wrong, but 10 Kill Museum, which is an organization, and I know that they have collected items from people that have lost their lives in seeking freedom from Turkey. And so that is a story that will always stay so close to my heart, because I've learned so much about their two younger ones that passed away, Guslem and Mustafa, and they were 6 and 8 years old. But I have so many stories, you know. I have stories of the social death that happens in Turkey. I've got stories from Syria. I have stories from Iraq, and you know, all of them are heartbreaking. And the thing is they all have a very similar thread that runs through them. Every story has kind of something similar to it, and that is that they have experienced a loss of democracy, and they have experienced human rights violations. And it doesn't matter where they were coming from. It didn't matter if it was war. It doesn't matter if it's, you know, climate change, because we now have forced migration from climate change, or if it's, you know, what has happened to the people in Turkey, minority groups in Turkey, or in China with the Uyghurs, right? There's always a common thread through democracy and through human rights abuses and violations. Thank you, Vanya. Yeah.